gracias a la Embajada Española en Turquía y gracias al Cervantes y también a la Asociación 212 de Fotografía. Estamos aquí para presentarles, bueno, de entrada a grandes fotógrafas que pertenecen tanto a la escena española internacional como Isabel Muñoz, como a diferentes fotógrafas de Turquía, y también al mismo tiempo comunicarles que en breve vamos a presentar 3 exposiciones a lo largo de este año 2020 y a principios del 2023 con los trabajos de la fotógrafa Isabel Muñoz, Pilar Pequeño, ambas premios nacionales de fotografía, y el artista Manolo Valencia, que es un artista plástico que desarrollará un proyecto con Mené Negras, que es la directora de exposiciones de Casa Asia. Esperamos que esta programación les sea de su agrado, que nos acompañen y sin duda disfrutarán mucho de estas grandes exposiciones, gracias y de la mano de, vuelvo a repetir, de la Embajada Española en Turquía y el Instituto Cervantes. Quiero presentarles a la artista española, fotógrafa Isabel Muñoz. Isabel Muñoz tiene un amplísimo recorrido y voy a empezar un poco por el final. Ha sido recién nombrada académica de las Bellas Artes de la Academia Española y bueno, pues es un triunfo más a su compromiso con la fotografía, que nace desde muy temprana edad. Isabel mira con unos ojos diferentes al mundo y eso lo ha plasmado siempre en toda su historia del mundo de la fotografía. Ella es un premio nacional en el año 2016, además de 2 Foto World Press Internacional, premio Foto España, la mejor trayectoria, y con un compromiso además social y ecológico, y ofreciéndonos siempre una mirada que entre 2 mundos, ¿no?, que se tocan, a veces incluso el mundo de la sombra y el mundo de la luz. I've been always trying to speak about the human being, about our origins, where do we come from, where are we, and what are we leaving our children, in my case, my grandchildren. And in this search, I recently knew about one of the first temples of humanity that is here. It's Göbekli. I don't know if I pronounce it well. And it's the first temple that for the moment, where the Homo sapiens left when they were chasseurs-récollecteurs, and they began here in Mesopotamia, in Göbekli, to cultivate the earth and to recognize the property, no? And that's one of the things I would like to do, and I would also like to work, because these last 7 years I've been working on the climate change and the sea. I'm Mediterranean, about the plastics, and I think that Turkey has one of the most beautiful, not only seas, but the sea landscape. Under the water, you have Lithian vestige. It's a real beauty. So that's to tell about the project we are doing together with the Cervantes, with Gertrud and the embassy. And then to only tell us very, very quickly what have been my 7 last years. I've been dedicated to not only the climate change, but also to Japan. It's a project that speaks about women, because I wanted to work on it 31 years ago, in the beginning of the 90s, but in that moment, of course, I'm a woman, I suppose that I was young, and there was no way I could have access to the secret gardens I was interested in. But I think women, we can wait. We are patient till the moment that we can do a work to be able to share with other women. And that moment came in an exhibition in Kyoto 7 years ago, and that opened me all those secret gardens that I had waited for so long. And I'm really happy now, because I don't see in the same way now, with the age I have, than how I saw when I was young, no? And really I was presenting, that's a small short piece I was preparing for a conference I did on Goya,
because one of the things I discovered in Japan through the Buto, that I don't know if you've heard, but it's this dance that was that started after the World War II by two dancers, Katsuono Ichikata and Mishima, and what they tried to do is to transmit the pain that the Japanese people felt after not only being, defeated. Japan had never been defeated, but also to live with the two bombs, of Hiroshima and Nagasaki, and they tried to break with all the past. They began to dance with their bodies naked, and they painted their bodies with ashes. And well, probably it's a pity that it's in Spanish. I brought the wrong one, but it speaks also about how important to me it is not only what I tell, but how do I tell it. I'm a person that needs to touch, and I began to investigate more than 40 years ago those techniques that permit me to add the aquarelle paper to my images, and I've been investigated not only on that. In the beginning it was black and white, then I discovered color, which made me discover color again. I've always been seeing in black and white, but now I can tell stories with my color, because I can have that special and mysterious, dreamly light color. And then now, with the work I'm doing on the climate change, which also began at the same time in that I began the Japanese series, I learned the problem with plastic in the Mediterranean Sea. So I began to work on it in all the Mediterranean, of the Spanish Mediterranean, where normally they throw these big plastics into the, they are the plastics that cover, the tomatoes, and they just end up being like a river of. They told me that fishes now contain 30% of plastic, and I thought in my grandchildren, what are we going to leave you, the young generation, and in that case, so I began to work on it. And when Japan opened it, I also follow it, because I was thinking how to tell Japan, the story of Japan. So I wanted to go again to the creation, and I was looking for a goddess called Amaterasu. They have many similarities with the Spanish culture, with darkness and light. That's why it's called, and also their mythology has many things to do with our mythology. And in their mythology, there's this goddess of light, and it's the same story we all have with the mythology, the good and the bad. And I was looking for somebody that could dive, but not to be a professional diver. I wanted somebody that would feel the sea, because I believe, as I know you both do, that photography speaks about many things, but about the feelings, if you have the time to look at it, it never lies. So I found Aifutaki. She's 2 record Guinness of apnea, and she has a special way to communicate with the underwater world. So I began to work with her, and in the meantime, well, I've been doing many works, as both of you, but my interest in discovering new ways to express the final object, the final print, was very important. So lately I've been investigating, and it has been shown in ARCO, because I was doing some work for the climate change, and I heard that the shells, the fish shells pollute the sea. So I thought, if I could, and there was a company that was smashing the shells to be able to sell them and to be sustainable. So I said, if I can add to my images those shells, I would add the message of the sustainability, not only denounce what's going on, but
and I'm very happy because we have invented with a printer. I always do my own printing, but with Manolo Gordillo, he's a very good Spanish printer, and we've been able to invent something that it prints on the shells, which is really interesting. And now I'm preparing an exhibition in Kyoto in Japan, and I photographed a wonderful dancer called Tanaka Min, and it was the first time he danced underwater, and I wanted the prints to be printed on the corals. You know, the corals, when the corals die because of the heat and because the pollution, they lose their color and they end up in the sea, in the sand, whitish. So I had some white dead coral from Amami. That's where I did the work with Tanaka Min, and now we are printing on the same corals he put his foot on. This is the 5th year of our festival, and it's a very well-known and well-established, I can say, festival, photography festival in Istanbul nowadays, you can say that. And we've been expanding the festival every year, and we are doing the exhibitions in several different locations and especially historical locations in Istanbul. And we had a very great chance to work with magnificent names, very important names while we were doing. Öncelikle bana çok teşekkür ederim bu güzel etkinlikte yer almamı sağladığın için. 1985 Diyarbakır doğumluyum. 20 yaşıma kadar Diyarbakır'da yaşadım. Sonrasında Londra'da 4 yıl eğitimimi aldım. Londra'daki eğitimimden önce fotoğrafçılıkla tanışmam ilginç bir hikayesi var. Bundan bahsetmek isterim. Başka bir bölümde eğitim alırken çok ağır bir depresyon yaşıyorum ve çok mutsuz olduğum için bölümü bırakmaya karar verdim ve o depresyonum çok daha arttı ve verem oldum. 1 yıl karantinada kaldım ve o karantina boyunca otoportrelerimi çekerek Dilan Bozyel'in fotoğraflarını görüp ondan sonra fotoğrafçılığın ne kadar büyüleyici olduğunu keşfederek sonrasında otoportreleri inceleyip başka kimseyle görüşemediğim için o karantina sürecinde kendi fotoğraflarımı çekerek fotoğrafçılıkla tanışmış oldum. Dolayısıyla fotoğrafçılığın beni iyileştirdiğini düşünüyorum. Bu şekilde yola çıktığım için de sonrasında her kimin fotoğrafını çekersem çekeyim, onları iyileştireceğime inanarak fotoğraflarımı çekiyorum. Portre ağırlıklı çalışıyorum. Bunun dışında yönetmenlik tarafım da var, yeni. Müzisyenlerle müzik videoları çekiyorum. Eğitimler veriyorum Türkiye'de. Bir yandan kadın figür olmanın ve sanat piyasasında yer almanın zorlukları üzerine birçok soruyla karşılaşıyorum ya da sorunla karşılaşıyorum. Fakat bu sorunları görmezden gelmeye çalışıyorum genellikle. Çünkü ne kadar çok problemlerin üstüne eğilirsek, odaklanırsak oradaki fokus artacağı için fotoğraftaki teknik bilgi gibi görmemeye ve yolumuza devam etmeye çalışıyorum diğer kadın arkadaşlarımla birlikte. Yani dünyanın doğusunda yaşarken sadece fotoğrafçı bir kadın olarak sorun yaşamıyorsunuz. Kadın olmak bile ciddi sorumluluk ve yük gerektiriyor ne yazık ki. O yüzden sadece bir kadın fotoğrafçı olarak sorun yaşıyorum diyemem. Az önce söylediğim gibi sorunlara da odaklanmamaya çalışıyorum ama tabii ki işin de beni durdurduğu kadar da kamçıladığı oluyor. Mesela 7 yıl önce benim doğduğum bölgede çatışmaların olduğu dönemde hazırladığım bir azınlık kadın projesi vardı. Türkiye'deki bütün azınlık kadınların kapılarını çalıp işte evlerini geçindiren kadınların hikayelerini yazıp bir yandan da portrelerini çekiyordum. Ve bir yandan çatışma dönemiydi. O yüzden sıcak bölgede de çalışıyordum. Gazetelere hem fotoğraf hikayesi yazarak, savaştan görüntüler paylaşıp hikayeler yazarak bir yandan da projeme devam ediyordum. Fakat projenin tam ortasında çatışmada da aktif rol aldığım için basın olarak, foto muhabiri olarak
3 güne yakın alıkoyuldum ve kameramla birlikte ve kim olduğu belli olmayan bir ekip tarafından ve kadın olduğum için yapıldığı söylendi bu. Çünkü diğer erkek foto muhabirleri durdurmamışlardı. Ama beni 3 gün kapalı bir odada gözüm bağlı bir şekilde tutabildiler. Bu cesarete sahip olduklarını düşündüler erkek oldukları için sanırım. Fakat bu beni durdurmadı. Sonrasında tekrar projeye devam ettim. Hala devam ediyorum hatta. Bunun gibi çok fazla sorun yaşanıyor ama tarihte de her zaman böyle. Bir kişisel olmadığını biliyorum. Ama ben bu cinsiyetle bu dünyaya geldim ve dünyaya kadınların çok daha güzel, çok daha estetik gördüğüne inanıyorum. Hepimizin zaten içgüdüsel olarak bir iyileştirme gücüne sahip olduğumuza inanıyorum. O yüzden bu gücü her zaman hissederek sorunların önünden sadece gülümseyerek geçip gitmeyi tercih ediyorum. I was just telling Dilan that there are some interesting figures in Turkey too, like First World War. A woman, a Turkish woman, came to that stage, and while his husband is at war, she says that I have to find money for my house, so she starts photographing people in her basement. And another name, like in 50s, I think, the Korean War, during the Korean War, while the Turkish soldiers were there, one of the soldiers' wife took the pictures of that war, and she's called as the first Turkish war photographer. Yani DNR bahsettim ama tabii ki sadece salt kadınlardan bahsetmek de istemem. Bence çok feminen ruhu olan ve o dişi tarafıyla çok ilham veren birçok isim var. İşte Modigliani, Arthur Rimbaud, Vivaldi, Rembrandt gibi isimler de bana ilham veriyor. Ama bu kadar güzel isimlerden bahsetmişken benim başlangıç hikayemi de anlatırken o karantinada olduğum bir yıllık süreçte otoportrelerimi çekerken aslında bana asıl ilham veren Frida oldu tabii. O Frida sendromu gibi bir şey yaşamıştım hatta o hastalık sürecimde. O yüzden Frida'dan bahsedebilirim. I have a project of working on the primitive caves we have in Spain and the magic spots. And I also have a project to go on with the climate change. I'm going to do some work for an NGO in the borders with the refugees, and to finish Japan, which is also a project. I'm also doing like video pieces I include in my projects, and that's for the moment. But who knows? Because I think we photographers have plans, and suddenly something arises, and you just go for it. So, I'm really dreaming about Göbekli Tepe, and to be able to discover the Lycian underwater. So, but who knows for the moment. I try to, between one work and the other, to be able to do another kind of work that will sponge my heart. But I think all of us will never be the same after living the pain of another. That's what I think. And we can all share